عم نشوفوا ميشيل فاضل وبيدرو اوستاش اللي موجود معنا اليوم باستوديو اللي رح يكون عنده كونسرت باليونسكو الليله الساعه 7. كنا مأخوذين كثير بهالعزف الرائع. اليوم عم نستضيف بيدرو اوستاش معنا باستوديو، كمان معنا دكتور بسوس. اهلا وسهلا فيك دكتور بسوس، امين عام جمعيه الكتاب المقدس كمان يلي عم تستضيفوا بيدرو اوستاش بلبنان. You're most welcome, Mr. Oustash. Thank you. God bless you. Just call me Pedro. It's okay. It's not your first time in Lebanon. You are used to the Lebanese people. I love here. I just need a Lebanese passport now. I've been here many times, 6, 7 times probably. Yeah. We love it here. Yes. مش أول مرة بيكون بيدرو اوستاش بلبنان. رح نحكي مع دكتور بسوس كمان عن زيارات بيدرو السابقة كمان للبنان، بس معود على اللبنانية وبده على الباسبور اللبناني. We need an American passport. بيدرو اوستاش فنزويلي، من اصل فنزويلي ولكنه امريكي، ومش اول مره بيكون في تعاون بيناتكم. انا التقيت ببيدرو بال 2007 بنيويورك بحفله هيك خاصه، وبس سمعت الطريقه يلي بيعزف فيها الموسيقى مأثر كثير بالشرق وبموسيقى الشرق وبالمكانات. يعني هذه الدودوك اللي هي انا فكرنا بس لانه مع ميشيل فاضل عم يعطينا هو الفيوجن. يعني بالعكس بيروحوا بيحب كل هالموسيقى الشرقيه والمشرقيه. فبس سمعت دقه قلت له انت لازم تيجي على لبنان. وسنه 2008 عزمناه وعملنا اول احتفال، لان نحن جمعيه مقدس جمعيه لا تبغي الربح، بنعمل هالاحتفال بس لنوعي الناس اكثر على مهمتنا. فبيدرو اجى وعطى من وقته مجانا للجمعيه، ورجع اجى بال 2009 وعملنا حفلتين كمان حوالي عيد الميلاد. يمكن وقتها بعدين صارت العلاقه بينه وبين ميشيل وصار يعمل زيارات اكثر لهون. حبينا بعد كل هالفتره انه نرجع نستضيفه في بيروت. Pedro, we saw your concert with Michel Fadel last year or the year before, but you were with Michel Fadel in Dubai this Correct, time, and now you're coming to Lebanon. 2 nights ago. 2 nights ago. Yes, again. How was it? It was fantastic. Michel is I feel he's almost like family. We connected beautifully. I've been with him to Bahrain, to Abu Dhabi, twice here. It's a blessing to me. But the interesting thing is the first time I came to Lebanon, I came because of the Bible Society. The first 2 times. And after that, I came with Michel. So I was discovered in Lebanon because of There's Dr. also a Bsous. connection in music, as we can see. Absolutely. And I cannot get enough of the music and the food. So it's fantastic. اهلا وسهلا بيدرو. مثل ما عم بيقول بيدرو اوستاش، فاذا في علاقه كثير قريبه بتربطه بميشيل فاضل الموسيقي اللبناني المعروف، وكمان اكثر من حفله موسيقيه بكثير من بلدان العالم بيجمعوا بيدرو اوستاش مع ميشيل فاضل، وفي صارت علاقه صداقه. ولكن كنا عم نشوف انه كمان في كونكشن مثل ما هو عم بيقول، هالعلاقه الحلوه كمان بين موسيقى ميشيل فاضل وموسيقى بيدرو اوستاش. Pedro, as Dr. Bsous is saying, you have this fusion in your music, this Oriental spirit in your music before you came to Lebanon. You had it. I don't know how to explain that, but God has allowed a sensitivity that is multi-directional. And somehow I connect really good with many different musical cultures of the world. My parents came from Haiti. My dad was black, my mom was white, so that's why I'm café au lait. We were born and raised in Venezuela, completely different culture. So I think from DNA standpoint, genetics, already there is a mix, there are crossover, more than a fusion, I believe, of cultures. And somehow in Venezuela there's incredible variety. In fact, there's very strong Lebanese presence also in Venezuela. And now less than before. And I've been 27 years in America now, and I'm an American citizen in Los Angeles. But somehow it became very comfortable to navigate different cultures. And through the years, because of the influence of my older brother, Professor Michel Oustash, he put in me the seed that came about all these things. And since I'm very little, he exposed me to a lot of different styles of music, and I owe him a lot. So that's my heritage right there.
مثل ما عم اقول لك كان بيدرو اوستاش اللي موجود معنا اليوم باستوديو ليخبرنا عن اللايف كونسرت اللي رح يصير اليوم باليونسكو الساعه 7. اكيد رح يكون كونسرت رائع، ولكن عم بيخبرنا انه هالفيوجن اللي عنده اياها او هالنفحه بالاحرى، مش فيوجن، هي اصلا في عنده نفحه شرقيه بموسيقته ناتجه على انه هو بالاصل فنزويلي من اب اسود وام بيضاء، وهالشيء بيخليه يحس انه هو عنده هالميكس او هالمزيج دائما بحياته. فنزويلا عايش بامريكا والى اخره، يعني من هالمزيج اللي عنده اياه. ولكن كمان بيقول انه خيو البروفيسور ميشيل اوستاش كمان هو موسيقي كثير مهم، وهو اخذ منه كل هالموهبه اذا بنقول عنده اياها، او كل هالموسيقى يلي عنده اياها. دكتور بسوس، فاذا قد ايه الموسيقى مهمه بالنسبه للناس؟ قد ايه بتوصل رساله حلوه او بتوصل رساله بشعه؟ السؤال كتير حلو كاتيا. ليش بهالوقت عم نعمل كونسرت؟ نحن بالنهايه جمعيه مسيحيه، ننطر لعيد الميلاد او العيد الكبير لنعمل شيء موسيقي، بس لانه قدرنا نربط زياره بيدرو والكونسرت مع ميشيل بدبي، حبينا بهالوقت نعمل كونسرت بعنوان لحن رجاء للشعوب اللي عم تتعرض للمعاناة. يعني حاسين نحن بالشرق انه مش رح احكي كل شهر، صرنا كل يوم عم نحس انه شعوبنا عم تتعرض للمعاناة، فحابين نوصل نحن لحن رجاء من خلال هالشخص يلي صار معروف عالميا لكن دائما مش ناسي اصله ومش ناسي من وين جاي موهبته يلي هي من عند ربنا. فحبينا نعمل هالكونسرت بدون اي ثيم معين، الا انه نعطي رجاء للناس يلي هلا عم بتعاني وعم بتعاني بصعوبه. فان شاء الله تقدر هالموسيقى العالميه الشرقيه المشرقيه بوجود بيدرو وبعض العازفين رح يكونوا معه، نقدر نوصل هيك، نعطي نفحه رجاء لهالشعوب اللي عم تعاني في منطقتنا. Pedro, can we hear something from your Yeah, sure. music? Why not? Well, this is the duduk from Armenia, and I'm just gonna improvise something. And I might probably even quote a melody that we just played 2 days ago with Michelle, which is very beautiful. And hopefully Dr. Basu's will play tonight with him. There's a surprise. Michelle is coming tonight with me to play at least 1 or 2 songs. So it would be wonderful if people can come listen to this. فاذا ممكن ميشيل فادل يكون موجود الليله باليونسكو باللايف كونسرت الساعه 7، هيك مثل ما بيدرو اوستاش عم بيرافق ميشيل، كمان ميشيل بيكون عم بيرحب فيه اليوم بلبنان. ونحن بنأهل Like a guest, اكيد right? تحيه لك. Wow, it comes from your soul, Pedro. That's exactly what Steven Spielberg said when I did a solo for the film Munich. He said that duduk solo came from the soul. It does. And I'm We feel gonna it. tell You can feel it. and I'm gonna tell you exactly what I told him. It's not me, it's God. So I give him the credit. Many soundtracks were played by you. You played with many famous blessed. people, I'm Paul very blessed. McCartney, many others I'm very blessed. also. How does it feel? It feels very humbling. It feels I cannot explain this.
it's important, Katya, for people to understand I'm not religious, I'm not a fanatic or anything like that. It's the reality of my life. Everything that I have been through in my life is a blessing from God. To be Your able life to hasn't been easy as on the personal level. No, and that is true. We lost our daughter to brain cancer 27 years ago. So that was one of those things that will mark you for life. You can never forget something like that. No, and there's not one day that passes by that we cannot remember her. Yet, in the reality of a broken creation, there is the word that is the antidote for the theme of the concert tonight. Is we are celebrating the reality of suffering countries, but there's hope. Once you have hope, then you can face anything. And the reality that I'm speaking with you, that I'm talking to the people that are listening and watching us, is because of God's grace. Literally there, when I was in a place of desperation, I would say, and loneliness, the reality of God's grace came and rescued me. That's why I play with all my heart. Like very nice message, بيدرو. دكتور بسوس، مثل ما عم بيقول بيدرو اوستاش، وانا بعرف انه يعني اذا واحد بس نبش شوي بيشوف قد ايه يعني في مأساة بحياة بيدرو. عم بيقول انه هالمأساة يلي هي خسارة بنته بعمر 3 سنين من 27 سنة. طبعا يلي بيخسر خسارة من هالنوع بيعرف كثير منيح انه كل يوم هو يوم صعب لحتى اللي يكون عم يمضيه على هالارض مع خسارة كبيرة من هالنوع. ولكن بيدرو لهي حول هالمأساة، حول خسارة لحب كتير كبير، ومن خلال الموسيقى اليوم وحتى بهالثيم يلي اخترتوه لليوم الكونسرت حب انه يعني يشارك الاخرين كمان مآسيهم. حول هالمأساة لقصة رجاء، وانا سامع قصته عدة مرات. بدنا نقول انه الكونسرت الليله هي مفتوحه لكل الناس. بليز، الأونسكو مكان مفتوح بيساعد كثير ناس. اهلا وسهلا بالجميع، حتى لو ما معكم انفيتيشن او اي شيء تفضلوا تعوا، لانه منا بس رح يكون في مستوى موسيقي عالي، وحتى ميشيل رح يشارك معه غنيتين او 3. رح يكون كمان في رساله رجاء، رح يشارك من اختبارات، ورح يحكي من خبره هالعالم يلي عايش فيها والمآسي اللي تعرض لها بنفس الوقت، كيف ربنا قدر انه يشفيه ويساعده ويستمر وما ينسى من اصله، من وين انت جيت. كل هالموهبه اللي عندك اياها. بس بدي اذكر الناس، الباشن اوف ذا كرايست، فيلم الام المسيح، كل الموسيقى اللي لها علاقه بالالات النفخ بيدرو دقيقة. وبيحكي لليوم هو كيف هو عم بيشارك بهالفيلم العظيم التاريخي. ما كان حتى سئلان عن الماديات فيه، بس طلع الفيلم وعمل الضجه العالميه، رجعوا البرودوسرز تبعوا الفيلم رجعوا ملفت هالشيء. يعني شخص يوصل هالقد لمستوى كتير عالي. وكنت عم بحكي قبل شوي انا وبيدرو، يعني لعب مع بول ماكارتني، لعب بساوند تراكس افلام كتير مهمه. هلا عم نحكي عن باشن اوف ذا كرايست والى اخره. يعني وصل لمحل كتير كبير بالموسيقى، ولكن ضل هو ضل بده يوصل الرساله اللي هو بده اياها. صحيح. وهذا اللي بدنا ننوه فيه، انه كل سنه سنتين بس ندعي بيجي مجانا، ما في اي يعني ما بيطلب اي شيء، بالعكس بيجي على منطقتنا وحابب انه يزرع هالحبه الرجاء يلي نحن كثير بحاجه لها في منطقتنا. رح نشوف بيدرو مع ياني. This next one is actually a medley of a couple of pieces of music. The first one will feature once again Mr. Pedro Ostache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Oh
شفنا اذا بيدرو اوستاش مع ياني كمان وكثير من الحفلات. What's your influence on these people? Wow. Do that question again, please. You know, there is a relationship that goes with these people, and they are in another words in general. Somehow, I believe there is a reality that goes beyond cultures, beyond geography, beyond chronology. There are universal principles. Love is one of them. And I believe in music, there are things we all resonate to. Food is also the same. Yes. I don't have to be Japanese to enjoy sushi. I don't have to be from Lebanon to enjoy my shawarma or the Abu Joseph, the best in the world. I'm sorry, I shouldn't say that. It's okay. It's all good. Anyhow, the influence is I feel something when I hear music that resonates in me. And when I heard Duduk for the first time, it resonated on me. And I connected with the Armenian. When I heard for the first time, you know, Ney, this is, by the way, a 3D printed head joint. 3D printed, 3D yes. printed. And it's the same principle as the Arabic Ney. This is from Armenian Bulul, but it's the same principle. And this is something I did research in acoustics that I can put in my normal flute, which is this one here. That sounds, everybody knows, sounds like. Then I can put this thing, and it sounds literally like an A. So I resonate out of what I hear. They are fantastic musicians. I have taken lessons. I've studied with Maestro Siblini here, fantastic player. And with Ali Makboucha, I love him. And tonight I also have other guests like Tony Swaidi, and we're gonna play together. And Mark Diab and Danny Bsooz is gonna play with me. And a fantastic singer, young from Lebanon. She's amazing. Her name is Carla. She is unbelievable. How did you find her? Dr. Bsooz found her for me. So, and I'm like, she's a jewel. So it's like, I'm so excited. So I'm gonna do Lama Badaya Tathanna with her. Lama Badaya Tathanna. Yeah. And so again, I just resonate with that part of the culture, which again for me, art. I'm a great follower of Johann Sebastian Bach. For me, he's the greatest musician that ever existed. And he said that art and music existed to glorify God and to sublimate, to elevate the human soul. And I believe art is the same everywhere. When I hear a nai, when I hear a mizmar, when I hear a kanun, takes me to another place. And it's a place that is blessed by God because art belongs to God and elevates our souls. Pedro, let me translate a little bit Please, of what I've you are talked too much. saying. I'm Because sorry. no, you're talking beautifully. فإذا بكل حديثنا مع بيدرو بالنسبة له مثل ما بيقول باخ يلي بيحبوا كثير وبيقدروا كثير إنه الموسيقى معمولة لتمجيد الله بالدرجة الأولى، وهيدا يلي هو عم يعملوه. حبه للآلات النفخ، عم بيسألوا عن حبه لآلات النفخ، لأنه مش بس يعني الفلوت وكمان الناي عنده مثل ما شفتوا مكانة كتير مهمة عنده، وما بعرف بيلعب في لعب يعني للناي. دكتور بسوس، فإذا البروجرام اليوم شو رح يكون مثل ما عم يخبرنا كان بيدرو؟ البروجرام مثلا مثل ما قلنا منه كونسرت طويل يعني ساعة ونص رح يكون، بس الفكرة أول شيء هو بده يخبر شوي عن اختباراته الشخصية
ويربطها ببعض الآلات الموسيقية اللي رح يستعملها. لأنه في أشياء مثل ما لاحظتي هو عملها منه لوحده، يعني ما حدا قدر يحط هالراس على الفلوت يطلع منه. هيدي 3 دي عملها هو يعني، هيدي فهو رح يحكي من اختبار حياته ويفرجي آلات ما بحياتنا شايفينها بالنفخ، ويدق عنا ويجرب يربط كل شيء لواقع الحياة ومأساة الحياة والرجاء في الحياة. لكن اكيد بنفس الوقت نحن بلبنان رح نفوت بعض الاغاني المعروفه اللبنانيه، بعض الاشخاص اللي ذكرهم بيدرو رح يكونوا معنا، وبمسك الختام رح يجي ميشيل ويدقوا مع بعضهم بعض الاشياء اللي عملوها في الكونسرت السابقه. فبروجرام رح يكون كثير غني، هو رح يكون المحور. لكن نحن نشكر كل الاشخاص يلي بس تعرف انه هذا العمل عم بيروح لعمل اجتماعي غير مادي، عم تيجي وتعرض خدماتها مجانا حتى تنجح هالكونسرت. كونسرت كثير غني، وبلش يعني في سلاح ثاني كمان عند بيدرو، ما بعرف عنده مجموعه آلات نفخ، وكل آلة عم بتكون بتصور أصعب من الثانية، ولكن مثل ما كنت عم أقول له قبل شوي بينفخ من روحه بيدرو، هالشيء كثير واضح. تفضل بيدرو، go ahead. Should I play some more? We're listening. Okay, you were asking about the wind instruments, and my friend brought me my thing so I could get more instruments for you. This is a flute I made. You made yourself? I made this and this too. And I actually went to Hawaii to the forest, the bamboo forest, and I cut my own bamboo. So I made this thing, and this is the instrument that is used in the scene of the Garden of Gethsemane and the Passion of the Christ. Yeah. And it's a very unique, precious instrument, and it sounds like this. Thank you. عنا وقت. Would you sign our Wall of Fame? I will be very honored. Very honored. So how do we do this? Accident. Please show me how to do this. Just sign our Really? Wall of Fame. Oh, I'll be very Take honored. a corner and sign it. Here? Should I Whatever, sign it? in the middle, whatever you want. I'll do it here. Is that okay? There. Thank you, Pedro. You're most welcome. It has been a pleasure having you here. Thank you, دكتور بسوس. ونرجع نذكر فإذا باليونسكو اليوم الساعة 7 بيدرو اوستاش مع مجموعة من الضيوف كمان، وبيناتهم بتصور بالختام رح يكون ميشيل فاضل بكونسير مميز من آلات النفخ. وطبعا إذا عم نحكي ميشيل فاضل بنكون عم نحكي بيانو، ما هيك؟ فالليلة الساعة 7 باليونسكو، والدعوة موجهة للجميع. You're most welcome, Pedro, in Lebanon, in our studios. God bless you guys. Thank you. Thank you. I'm so برجع honored. Thank you. بذكركم فإذا الموعد الليلة الساعة 7، أما نحن موعدنا بكرة 8:30 الصبح، لا بكرة 10:30 الصبح، بكرة الأحد. واحد مبارك على الجميع. باي باي.